বসুন্ধরা সুপার গলফ ফার্স্ট ব্লাস 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 এর পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাইফুল ইসলাম সোহেল। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, যদিও এক পেশে হয়ে গেছে। 93 রানের বিশাল জয়। সিটি ব্যাংক এসেই এই টুর্নামেন্টে জয়যাত্রা দিয়ে শুরু করেছে। তাদেরকে প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি, পাশাপাশি বিজিত ডপ স্ট্রাইকার্স তাদেরকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমাদের সাথে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টিতে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন সিটি ব্যাংকের ক্যাপ্টেন মারুফ আহমেদ, রয়েছেন ডক্টর রিয়াজুর রহমান, ডপ স্ট্রাইকার্স। অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে মিস্টার রিফাত, রয়েছেন হাসান এমডি লাবলু, হেড অফ এইচআর অপারেশন সিটি ব্যাংক পিএলসি। অতিথি স্যারদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই কথা বলতে চাই লুজিং ক্যাপ্টেন ডক্টর রিয়াজুর রহমানের সাথে। রিয়াজুর রহমান, 236 প্রেশার ছিল কিনা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে? ডেফিনেটলি আমরা ফিল্ডিং খুব একটা ভালো করতে পারি নাই। আমরা বেশ কয়েকটা ক্যাচ মিস করেছি এবং সিটি ব্যাংক তো অনেক স্ট্রং টিম, সো ওখানে আসলে আমাদের ম্যাচটা অনেক লুজ হয়ে গেছে। শুরুটা খুবই ভালো হয়েছিল, আর্লি কলাপস যেটা দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন আশিক এবং শোভনের ইনিংসটা। ডেফিনেটলি ওরা তো আসলে অনেক ভালো ব্যাটিং করেছে আজকে এবং ওরা কর্পোরেটে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার। সো ওরা ওদের যেটা ওরা ক্যাপাবল সেটা আজকে করেছে। নিজের টিমের আসলে এই ম্যাচে কি কি ল্যাকিংস আসলে আপনারা বের করেছেন, যদিও আরও পরেই হয়তো আপনারা কাটাছেড়া করবেন? আমাদের আসলে ফিল্ডিংটা খারাপ হয়েছে আর কি, ওটাই আমাদের ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে। তো আমরা আশা করবো যে নেক্সট ম্যাচে ইনশাল্লাহ কাম ব্যাক করে যেন আমাদের নেক্সট ম্যাচগুলো জিততে পারি। থ্যাংক ইউ ডক্টর রিয়াজুর রহমান, আপনার জন্য আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। ওয়েলকাম করছি মিস্টার মারুফ আহমেদ। প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি 236 বোর্ডে কনফিডেন্ট ছিল এবং শারীরিক ভাষা যেটা, প্রথমে দুটো উইকেট চলে গিয়েছে, বাট আশিক এবং শোভন 192 রানের একটা পার্টনারশিপ এবং দুজন ব্যাটার এই টুর্নামেন্টের ফোর্থ এবং ফিফথ ব্যাটার হিসেবে এই টুর্নামেন্টে 100 করেছেন। সব মিলিয়ে প্রত্যাশার প্রাপ্তি নিয়ে কি বলতে চান? অ্যামেজিং, লাইক এটা আমার মনে হয় যে আমরা যেই ব্র্যান্ড ভ্যালু বা যেই ব্র্যান্ডের আমরা ক্রিকেট খেলি, সিটি ব্যাংক ক্রিকেট টিম, আমার কাছে মনে হয় যে দিস ওয়াজ দ্য পারফেক্ট এক্সাম্পল। সো আমার কাছে মনে হয় যে নাইম এবং শোভন তারা এই কামব্যাকটা করা খুব দরকার ছিল ফর সিটি ব্যাংক ক্রিকেট টিম, এবং দ্য ওয়ে দে ব্যাটেড রিয়েলি লাইক ইট ওয়াজ লাইক পিকচার পারফেক্ট ব্যাটিং। সো মনে হয়েছে যে একদম তুলির আঁচড়ে ব্যাটিং করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এইটা আমার টিমের জন্য আলহামদুলিল্লাহ, কারণ সামনে আমাদের আরও বড় টুর্নামেন্ট আছে, সামনের উইকে আমাদের একটা ফাইনাল আছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা অনেক বুস্ট আপ করবে আমাদের টিমকে টু হ্যাভ অ্যানাদার টাইটেল। 93 রানের বিশাল জয় এবং অসাধারণ শুরু। সিটি ব্যাংক নিয়ে ব্যাংকিং সেক্টর, কর্পোরেট এরেনা, অ্যামেচার ক্রিকেট সব জায়গাতে তাদের জয় জয়কার, এবং এই টুর্নামেন্টে আসলে নিজেদের প্রত্যাশা কোথায় দেখতে চান? না, ডেফিনেটলি আমি আজকে টস টাইমে বলেছি যে হচ্ছে দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম উই আর পার্টিসিপেটিং হিয়ার, বাট লাইক এভরি টুর্নামেন্ট আমাদের প্রত্যাশা থাকবে টাইটেলের প্রতি। আর যেহেতু ফার্স্ট টাইম আমরা এসেছি, বস সবসময় একটা কথা বলে যে হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্ট যে কোনো টুর্নামেন্টেরই ফার্স্ট সিজনটা হয়তো আমাদের খুব একটা ভালো যায় না, বাট ওখান থেকে আমরা চেষ্টা করতেছি কামব্যাক করার। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ক্যাপ্টেন, আপনার জন্য আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এ পর্যায়ে ডেকে নিতে চাই এই ম্যাচের ম্যান অফ দি ম্যাচ। জুরি বোর্ডও আসলে কনফিউজড হয়ে গিয়েছিল কে হচ্ছেন ম্যান অফ দি ম্যাচ, আশিক নাকি শোভন। ফাইনালি জুরি বোর্ড ডিসাইড করেছে নান আদার দেন এই ম্যাচের ম্যান অফ দি ম্যাচ মিস্টার শোভন। ওয়েলকাম করছি মিস্টার শোভনকে ক্যাশ প্রাইজ গ্রহণ করবার জন্য, পাশাপাশি ক্রেস্ট গ্রহণ করার জন্য অতিথিদের কাছ থেকে। ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার গ্রহণ করছেন ক্রেস্ট, ক্যাশ প্রাইজ। শোভন, আর ইউ হ্যাপি? ডেফিনেটলি হ্যাপি। আমাদের আসলে খেলা চলতেছে, অনেক খেলার মধ্যেই আছি আমরা। একটু ব্যাটিং নিয়ে আমরা আসলে কাজ করতেছিলাম, একটু টেনশনেও ছিলাম। আমাদের ব্যাটিংটা আসলে একদম পারফেক্ট হচ্ছিল না। আমার মনে হয় এই ম্যাচে আমরা ওই পারফেক্ট ব্যাটিংটা করতে পারছি। অন্য টাইপের কোয়েশনে যেতে চাই, আশিকের জন্য খারাপ লাগে কিনা? না, আশিক ওর আসলে ওর প্রথম সেঞ্চুরি, এবং আমি মনে করি যে ও ওয়েল ডিজার্ভ ম্যান অফ দ্য ম্যাচটা। আমিও চাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচটা ওই নিক, মানে তার জন্য ডেডিকেট করতে চান? ডেফিনেটলি এই ম্যান অফ দ্য ম্যাচটা ও ডিজার্ভ করে। আসলে ও যেভাবে শুরু করছে, যেভাবে ব্যাটিং করছে, সিটি ব্যাংকের প্রথম সেঞ্চুরি, আশা করি ও এটা কন্টিনিউ করবে এবং অনেক রান দিবে সিটি ব্যাংকে। থ্যাংক ইউ শোভন, আপনার জন্য আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানাতে চাই। আমরা একটু আশিককে ডেকে নিতে চাই। আশিক প্লিজ। এবং ডেডিকেটেড টু আশিক ম্যান অফ দি ম্যাচ হয়েছেন শোভন।
যেহেতু প্রথম সেঞ্চুরি, এজন্য তাকেই আসলে এটা হ্যান্ড ওভার করতে চাচ্ছেন। অ্যামেজিং এবং ডেফিনেটলি দুর্দান্ত একটা ইয়েস, সব কিছুই হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হয়েছে। দারুণ একটা এক্সাম্পল এবং ডেফিনেটলি স্পোর্টস স্পিরিটটা বাড়াবে। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি। Leading edge. Welcome to the fourth match of the Frost Blast 100. Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026. We have Bando Designs batting first after winning the toss against Wani Warriors. 3 balls gone. Bando are off the mark. Ho ho ho. Good delivery by Rokibuddin. Ho ho, just a little bit of edge. A good start by Rokibuddin. End of the first set of over. Bando Designs are 1 for no loss. Rokibuddin starting off brilliantly with the ball for his side. Drop catch. Yep. Tough chance, cotton ball opportunities are never easy. Shagor, the right-handed batsman, on strike. Abu Johnny. Tried to slog it away, not getting the enough power. Interesting action. Now that's a bit of turn. Nah, it seems to be going down the leg side. It turned enough. It's the turn that saved the batsman. Navid Kabir, the bowler, turning the ball. Inside edge, a bit of turn again. Now that's some good footwork. Good fielding from Ronnie, jersey number 7, showing off his football skills. Ronnie's on strike. This is going to be the last ball of this set. Oh, was that an edge? End of 10 balls. Bando Designs are only 3 for no loss.
And Warnie's Warriors are on top. The way they've started the innings, yes, they did not pick up any wicket yet, but what a start so far. ZTX Hridoy, wicket keeper, who scored 100 against MTB. Yes, it came off a losing cause, but he was the only shining light for Wani Warriors. Rokibuddin turns away, slight bit of turn. His action is similar to that of Sri Lanka's Mahesh Theekshana, who's a mystery spin bowler. Let's just notice his action. Yes, look how he... Now then, that's up in the air. If you notice his actions, you know, the way he releases the ball, very much similar to that of Theekshana. Abu Johnny on strike. 2 of 5, both of them taking their time. In the air for a single. Over short mid-off. End of 15 balls. Bando Designs are 10 for no loss. Navid Kabir comes back to bowl his second set of 5 balls. Interesting action, really. Slogs it away. There's protection in the deep. Abu Johnny, who's hit a boundary in his last ball. He should feel confident. Another dot ball. It's the power play, and I feel like it needs to be utilized properly. But Bando have scored only 11 of their 17 balls. Slogs it away. Two balls to go in this set. Ho ho, that's a helicopterish hoik. And Shagor gets his first boundary of the innings, which also brings the second 4 for Bando Designs. They'll hope to keep this going.
So I'll really hope that with this boundary they start kicking on. Navid Kabir not happy. But they need a few more of these. It's there to be hit in the air. Has it got enough legs? It has. Brings up the first 6 of the match. Shagor starting slowly is gradually picking up. Let's take a look at the replay. Full swing of the bat. And hit right on the advertising board. End of 20 balls. Bando Designs are 22 for no loss. Ten runs of the last 2 balls, just as I was saying that it's important to make use of the power play. Shagor scored 10 runs of the next 2 balls. Seems like he's listened to what I said, answered my call. Abu Jani has also hit a boundary. Ashraful comes on to bowl. That's in the air. It seems like he didn't hit it well, but turns out it's a 6. Bando Designs really are going along. Let's take a look. It seemed like a scoop. A pickup shot. It didn't look like he hit it well enough, but turns out he did just enough. Despite the fielders being there, cleared it. Now then, that's an even better shot. Another maximum. Now then, now they're finally getting going. Back-to-back 6s for Bando Designs. And of the last 4 balls, they've amassed 22 runs. Mohammad Ashraful Islam getting hit for 2 6s right off his first 2 balls. I wonder what that does to his confidence. Shouldn't really help when it comes to his confidence, but let's see how he comes back. Ho ho ho, in the air. And the ball trickles down the boundary line for a boundary. That's 26 runs of the last 5 balls. Let's take a look at the stroke. Yes, they're making use of the power play. Finally, you could say. Two balls to go. 2 balls to go until the end of the power play. Just as I was saying that they'd underutilized the power play 5 balls ago, I've been proven wrong. In the last 5 balls, they've picked up 26 runs. What does Abu Jani do? In the air.
That's a humongous hit. That's 32 runs of the last 6 balls for Bando Designs. And at this point, the bowler has no answer. 22 runs conceded in his 4 balls. That's a huge hit. That is 6 even by international standards. Mohammad Ashraful Islam. Maybe try a bumper or a Yorker. Slower delivery. The batsman this time didn't seem to be in control of it. But what an over for Bando Designs. "26 runs of the 5-ball over. Bando Designs at the end of the power play are 48 for no loss, with the projected score being 192. At one point they were scoring at a strike rate of 67. But after that, in the next 7 balls, they've amassed 36 runs. And that's a strike rate of 514. Yes, we're taking a look at the last over. Both the batsmen, in fact, it's just Abu Johnny being aggressive against the bowler. Sabir Hossain comes in to bowl. He's bowled decently in the last match up until his last set. It's the end of the power play. One is Warriors. There's this bit of pattern where one is Warriors, they start well, but then they lose their way with the ball. In the air. In the last match they've played, Wani Warriors, the first 25 balls they've bowled, they've conceded only 27 runs. But then, in the next 75 balls, they'd gone for plenty and went on to concede a total of 192 runs. So this is something that the Wanese Warriors need to look at. Was talking to them in the post-match presentation ceremony, and their captain Jyoti talked about adding 2 more batsmen now. In the air, oh, he was about to miss it. But it's a much needed wicket. The fielder, Ronnie, takes the catch. Was just about to spill it. Let's take a look. Sabir Hossain, just as I was saying that he bowled well in the last match. Look at the fielder. It was right there. He had it right underneath him. Juggled it a bit, saying something to his bowler. But Abu Johnny has done his job. Goes for 34 of 15. In comes Monir Hossain Joy, an all-rounder.
I've been told that he's an all-rounder and an excellent batsman. Monir Hossain Joy. Projected score shows 181. Slogs it away right on the first ball. My word, what a shot. Talk about confidence. Nerves of steel. Doesn't care about the fact that they lost a wicket. Right in the first ball, it was right there in his arc. And that's a huge hit. Take a look at his expression. Unnerved, unbothered. Monir Hossain starts off with a maximum. Plays it with soft hands. This is terrific batting. Not getting carried away. Taking a single right after hitting a six. Sabbir Hossain, left arm off spinner. What does he decide to do? Down the leg side, arm delivery. We've seen how left arm spinners make use of the angle coming into the right-handed batter. End of 30 balls. Bando Designs Limited are 57 for 1. Projected score 95. If we take a look at the runs per over, in the first 2 overs they've only scored 3, but from then on they had never looked back. We see a bowling change. Minhazul Islam comes on to bowl. Replacing Ashraful, who had gone for 26 runs in his 5 balls. Minhazul Islam has a very unique action. Looped it away. Oh, no, 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 no. You don't drop those. That was straightforward. Was it Jyotirmoy? If we take a look at the replay, it was straight to him. Straight to Jyotirmoy. Should have been taken, but the bowler applauds him for the effort. Pulls it away. Monir Hossain Joy. The looping delivery. A fumble by the fielder allows the batsman to take a couple of runs. Fielding needs to improve. Shagor then. Ho, going down the leg side. Minhazul has bowled well. Unlucky to not have picked up a wicket. Has had a drop catch of his bowling.
in the air and straight as an arrow for 6. How well has he played that? "35 balls gone. Bando Designs are 67 for 1. After a very slow start, they're picking up all right. 54 runs of the last 17 balls they've faced. And take a look at the shot again. Straight as an arrow. You don't hit it better than that. Sabbir Hosen's coming back for his second set. 216 wickets from 153 matches. Economy rate of 7.5. Best of 6 for 22. Sabbir Hosen. He's a brilliant bowler. Also bats at the top order. Bowling over the wicket, Shagor. Sabbir Hosen, my apologies. Shagor on strike. Taking us. Comes down the track and cleaned him up. The ball coming back into the arm. Yes, the idea was right to hit it out of the park. It was there to be hit, but the ball came back into the batsman. And Sabbir Hosen picks up his second wicket of the match. Shagor, after a decent start, in comes Raihan, the new batsman. Raihan Chaudhary. Raihan Chaudhary, 101 matches, almost 2,000 runs. Now then, plays it with soft hands onto the cover region. Raihan Chaudhary gets off the mark. Monir's on strike. He hit a 6 right off his first ball of Sabbir Hosen. What does he look to do from here on? Take his time. A couple of singles here and there. Or does he decide to go kaboom? Sabbir Hosen usually takes his time to set his field. And kaboom, he tries to go, but doesn't get the contact he required. It was not there. Takes a single.
Still a decent start by Bando Designs. Projected score being 179. Yes, they'd love to get a bit more. Maybe 190, 195, 200. Oh, appeals of a stumping, but he's safe. End of 40 balls. Bando Designs are 70 for 1. Let's take a look at the replay of the last ball. There was an appeal of a stumping, a soft appeal, but it was fair to say that that was close. He had his feet up in the air for a millisecond, but got it down just in time. What a spell has Sabir Hossain bowled. But now we see Rokibuddin coming back to bowl his third set. Ten balls, conceded just 8. This is a good bowling change. They have 2 new batsmen, Bando Designs Limited. And Warni's Warriors captain, Rokibuddin, brings himself on, recognizes the importance of drying out the runs. Now then, the fielder took too much time. Wasn't too short. A short arm jab, you could say. But yeah, running is important. Even if you can't clear the boundaries, it's important to rotate the strike. Oh, tries to cut it away. Takes a single. Good running. Really good running, despite the ball going straight to the fielder inside the 30-yard circle. The batsman managed to take the run comfortably. Cuts it away in the air. Fielder patrolling at deep cover. A bit wide delivery. Now then, overthrows. And that's excellent running. A couple of runs. Yes, they've not been able to hit Rokibuddin for any boundary in this over. But they've managed to ensure that they're not stuck. They've not kept the scoreboard stagnant. Short ball in the air, doesn't look like he's hit it too well, and it's taken. Raihan Chaudhary departs for 4, and Rokibuddin picks up his first wicket, a deserved wicket, you can say. Hasn't given much away. It's a timely wicket. Last 9 balls, Warni's Warriors have conceded just 8 runs for a wicket. And Sabir Hossain comes back to bowl.
Riazul Badhun. Riazul Badhun, the new batsman in the non-striking end. You can see him. We see Monir. Started off the innings with a 6. Looking to get a couple. It's good to see them very proactive between the wickets. But it's also important to be smart at the same time. Not every circumstance is there for a run or two. Sabbir Hossain has bowled well. 2 for 12 in the 11 bowls he's bowled. Now that's hit well. That's a huge hit. This is definitely over 90 meters. What a hit. This is Riazul. And just like Monir, he's hit his first ball for a maximum. Talk about confidence. Goes for it again. Fielder's there. Falls safely. Plays it onto the long off region. $84 for 3 after 49 balls. Tabs it away. Now, thinking of 2, will not get 2. Right, then we're at the halfway stage of the innings where Bando Designs Limited are 85 for 3 after 50 balls. Change in the commentary box. Saiful Islam Sohail will come on. Thank you, Rayan Jaman. 85 for 3 after 50 deliveries. Monir and Riazul Kabir. মনির তিনি স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন 9 বল থেকে 14 করে। রিয়াজুল তিনি রয়েছেন 3 বল থেকে 8 রান করে। ঢাকা ম্যাভরিক্সের সিইও তৌফিক বিন শাফি এবং তার সহধর্মিনী এবং তার কিউট বাচ্চাটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম। সাব্বির হোসেন 21 রানে 2 উইকেট পেয়েছিলেন। 50 বলে 85 রান 3 উইকেটে। 26টা রান দিয়েছেন আগের ওভার। ইনফ্যাক্ট আশরাফুল 26 রান দিয়েছিলেন। এক্সপেন্সিভ বোলিং করেছিলেন তিনি। 5 বলে 26টা রান দিয়েছিলেন। কামব্যাকটা কেমন হয় সেটার জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে। অফ স্টাম্পের বাইরে কিছুটা লো হয়ে গিয়েছিল, সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। ড্রাইভ করেছিলেন ব্যাটার রিয়াজুল, পারফেক্ট কানেকশন করতে পারেননি। 4 বলে 8 করেছেন রিয়াজুল।
পঁচাশি 3 উইকেটে 51 বলের খেলা শেষে যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেটে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে দারুণ লেট কাট করেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং শর্ট থার্ডম্যান অঞ্চলের ফিল্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বল পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, শর্ট ওয়াইড, প্রচুর টাইম পেয়েছিলেন, গ্যাপটা পেলাতে পেরেছেন, চমৎকার ফুটওয়ার্ক, দারুণ সুন্দর প্লেসমেন্ট। রেজাল্ট ইজ 4। উননব্বই 3 উইকেটে 52 বলের খেলা শেষে 8.56 কারেন্ট রান রেট, 171 হতে পারে। আশরাফুল যাচ্ছেন পরের ডেলিভারিটা নিয়ে, লফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট ওভার দ্য টপ, ম্যাক্সিমাম, অ্যানাদার গ্রেট সুপার টাইমিং অফ দ্য বল। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, টুর্নামেন্টের 62তম ছক্কা। ড্রাইভিং স্লটে পেয়েছেন, জাস্ট রিস্ট অফ দ্য পাওয়ার, দারুণ একটা শট, ম্যাক্সিমাম। পঁচানব্বই 3 উইকেটে 53 বল থেকে 95 3 উইকেটে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 179 হতে পারে। $95 for 3, 54 বলের খেলা শেষে প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 176 হতে পারে। আশরাফুল ইসলাম 36টা রান দিয়েছেন, আগের ওভারে 26, আগের 5 বলে 26 রান দিয়েছিলেন। এই 4 বলে .46 ডট। বসুন্ধরা সুপার গলফ ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট 2026 এর 4th ম্যাচ। ব্যান্ডো ডিজাইন ভার্সেস ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্স এর মধ্যকার ম্যাচ। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়েছে ব্যান্ডো ডিজাইন। 96 for 3 after 55 balls. মনির হোসেন পুরো নাম, 9 বল থেকে 14 রান করেছেন, একটা ছক্কা রয়েছে, 155.56 স্ট্রাইক রেট। রিয়াজুল করিম 18 রান করেছেন, 8 বল থেকে একটা 4, দুটো ছক্কা, 225 স্ট্রাইক রেট। বোলিং করছেন রকিব উদ্দিন, 15 বলে তিনি অবশ্য 13 রান কনসিড করেছেন, ডট বল করেছেন 6টা, একটা উইকেট পেয়েছেন। ভেরি গুড বোলিং ব্যান্ডো ডিজাইন লিমিটেড। এই মুহূর্তে অবশ্য ব্যাট করছে। টস জিতে ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র তারা বোলিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রকিব উদ্দিন তিনি যাচ্ছেন বোলিংয়ে। লেগ ব্রেক বোলার, ডান হাতে লেগ ব্রেক বোলার, টার্ন অ্যান্ড বাউন্স, উইকেট রক্ষকের কাছে ডট বল। 56 বলের খেলা শেষে 96 3 উইকেটে 8.57 এই মুহূর্তে কারেন্ট রান রেট। ঢাকা ম্যাভরিক্স এর ফেসবুক পেজ, ই স্পোর্টস এর ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি খেলাটি লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। এবারে শট ওয়াইড, সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে আপিল করেছেন
স্টাম্পিং এর জন্য। এবং স্টাম্পিং এর একটা আবেদন করেছেন এবং ছিয়ানব্বই 3 উইকেটে 56 বলের খেলা শেষে 8.57 কারেন্ট রাউন্ড রেট। কখন এখনই নেবেন? সময় নেই। আচ্ছা আপনি একটু ডেজিগনেশন দিবেন সুযোগে। ও আমার কিছু দেয় না কোনো কাজ বসো এই slugs it away. Badhon, that's a huge hit. What a shot. You know what's really good to see is that every time they're hitting a six, they're hitting it big. Just take a look how far it has gone. Wonderful timing, power and placement into the night sky and into the stands. Badhon going great guns. 24 of just 9 balls. Now then, has it gone enough legs? It has. That's a lovely shot. Look at the way he threaded the needle. End of 60 balls. Bando designs 107 for 3. Short delivery, up in the air. It's going to be a single. A bit of fumble. The batsman considering the possibility of a couple of runs, but declined.
Short ball that's hit straight. And that's another fumble. But this time, proving more costly. Hit it onto the long off region. Badhun's in. Oh, just as I was gonna say that Badhun's in great form, he perishes. And Minhazul Islam, what a ball he's bowled. Let's take a look at the replay. The ball turning away from him. And you know, that's what leg spinners are for. বসুন্ধরা সুপার গলফ ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 ম্যাচ নাম্বার 4 এই মুহূর্তে চলছে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। এই মুহূর্তে অবশ্য ইন্টারভিউ আমার সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন অতিথি হিসেবে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন অসম্ভব সুন্দর একজন মানুষ, মিস্টার সাজ্জাদুর রহমান সিজু, ডিরেক্টর অফ লায়লা গ্রুপ, প্রেসিডেন্ট অফ অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এবং ব্যান্ডন এবং লায়লা গ্রুপের ওনার। ওয়েলকাম করছি ইন্টারভিউতে। থ্যাংক ইউ। ব্যান্ডন ডিজাইন এই মুহূর্তে অবশ্য তারা এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছে। ওনার হিসেবে আসলে এই টিম এবং লায়লা গ্রুপকে নিয়ে আসলে আপনার প্রত্যাশাটা কতটুকু? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি প্রথমেই থ্যাংক ইউ জানাবো এবং শুভেচ্ছা জানাবো ঢাকা ম্যাভরিককে, যারা এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছেন। বান্দো এবং লায়লার দুটো টিম নিয়েছি আমরা ইনশাল্লাহ, তো আশা করি ভালো করব। কর্পোরেট জগতে আল্লাহর মতে ভালো করছে এবং টিম ভালো করেছি, সো ইনশাল্লাহ হোপফুলি ভালো রেজাল্ট করবো, এই আশাই থাকবে ইনশাল্লাহ। আজকের ম্যাচে আসলে ব্যান্ডো ডিজাইনের কাছে কি প্রত্যাশা রয়েছে, যেহেতু প্রথম ম্যাচ এবং প্রথমবারের মতো ফ্রস্ট ব্লাস্টে আপনাদের অংশগ্রহণ? ফ্রস্ট ব্লাস্ট ছাড়াও এই মাঠে তো আমাদের প্রায় খেলা হয়, আলহামদুলিল্লাহ কর্পোরেটের অনেক খেলাই হয় এখানে অ্যামেচারের। তো ফ্রস্ট ব্লাস্টের এই প্রথম টুর্নামেন্ট আমরা খেলতেছি, বাট আলহামদুলিল্লাহ এই মাঠে যেহেতু খেলে অভ্যস্ত আছে, আলহামদুলিল্লাহ এখনও ভালো পজিশনে আছে টিম, ভালো করবো ইনশাল্লাহ। অ্যামেচার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের যেহেতু প্রেসিডেন্ট এবং যেহেতু এগুলোর স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন দ্রষ্টা হিসেবে এই টুর্নামেন্টকে আসলে অ্যামেচার ক্রিকেটকে আসলে কোথায় নিয়ে যেতে চান? স্বাভাবিকভাবে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই ভাইয়া, আসলে এটা কি কখনো সম্ভব? আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এরকম দেখি যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয়, বাংলাদেশ ভার্সেস পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, অথবা এরকম। অ্যামেচার ক্রিকেটে কি ইজ ইট স্টিল পসিবল যে এরকম কখনো অ্যামেচার ক্রিকেট বাংলাদেশের কোনো একটা টিম ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে রিপ্রেজেন্ট করছে, কোনো একটা টিমের সাথে খেলা হচ্ছে? ধন্যবাদ আপনাকে কোয়েশ্চেনের জন্য। অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানবেন কিনা জানি না, আমরা কিন্তু এলএমএস একটা টুর্নামেন্ট হয় যেটা দেশের বাইরে হয়, তো এইটা আমরা ওয়ার্ল্ড কাপও হয় এবং আমরা মোটামুটি আমার টিমই লায়লা টিম আপনার সাউথ আফ্রিকা গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে, দুবাই গিয়েছে, ইন্ডিয়া গিয়েছে, মালয়েশিয়া গিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু বিদেশে মাটিতে আলহামদুলিল্লাহ এই অ্যামেচারের প্লেয়াররাই গিয়ে কিন্তু ওইখানে গিয়ে খেলতে মানে সুযোগ পেয়েছে এবং প্রত্যেকের মাশাল্লাহ যতই কর্মস্থল থাকুক আলহামদুলিল্লাহ ওইখানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং ভালো অপরচুনিটি পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমার এই বান্দো টিমটার কথাই আমি বলবো, অ্যামেচারের কারণে কিন্তু এই বান্দো টিমটাই আমার ক্রিয়েট করা এবং এই বান্দো টিমে কিন্তু মোটামুটি 20-25টা ছেলে আমার আলহামদুলিল্লাহ চাকরি দিয়েছি আমি, এবং আমার বড় ভাইও ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান, সে এখন বাফুফের। সো সেও আবার ফুটবলকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং বাংলাদেশ যে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হইলো মেয়েরা, যেটা
সেটা কিন্তু আমার ভাইয়ের আন্ডারেই হয়েছে, আমার ভাই নিয়ে গেছে টিমকে। সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুই ভাই মিলে মোটামুটি ক্রিকেট এবং ফুটবলকে আল্লাহর রহমতে রিপ্রেজেন্ট করি এবং চেষ্টা করতেছি আরও কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়। এই জন্যই এই একাপটা করা, এই অ্যামেচার অ্যাসোসিয়েশনটা করা আমার মাথা থেকেই এসেছে এবং সবাই মিলে আমরা যারা এই অ্যামেচারে যারা বড় বড় আছে, যারা ওনারা আছে, অর্গানাইজার আছে, সবাই মিলে আমরা এই অ্যামেচার অ্যাসোসিয়েশনটা করেছি। ভাই আর একটা কোয়েশ্চেন করতে ইচ্ছে হয়, যেহেতু আপনি আসলে বলে দিয়েছেন অলরেডি, তারপরও আসলে অ্যামেচার ক্রিকেটের যে সংজ্ঞায়ন, যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, দে প্লে ফর প্লেজার নট ফর পেইড, এখন আসলে অর্থনৈতিক ব্যাপারটার ক্ষেত্রে কি তাদের আসলে নিরাপত্তা তৈরি হচ্ছে কিনা আস্তে আস্তে? 100% আপনি দেখলে অবাক হবেন, কিংবা যেটা 5 বছর আগেও ছিল না, এই কয়েকটা ব্যাংকের কথাই আপনি চিন্তা করেন। এই যে একটু আগে খেলে গেল সিটি ব্যাংক, এমটিবি খেলতেছে, ট্রাস্ট ব্যাংক আছে, ব্র্যাক ব্যাংক আছে, মার্কেটাইল ব্যাংক আছে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার আছে। এই যে এতগুলো ব্যাংকে মোটামুটি কিন্তু অলমোস্ট 100টা প্লেয়ারের মতো, আই বিলিভ 100+ মনে হয় প্লেয়ার আছে যারা জব পেয়েছে। ইভেন আমরাই স্টার্ট করেছি আল্লাহর রহমতে, মানে এই আমরা তারপর কম্পিউটার সোর্স ছিল, শেয়ার ট্রিপ ছিল, যারা এই প্লেয়ারদেরকে অপরচুনিটি দিয়েছি, চাকরি দিয়েছি। এবং শুধু ব্যাংকার না, এই অ্যামেচারে মোটামুটি আমি বলবো 150 থেকে 200 প্লেয়ার মনে হয় এই জীবিকা নির্বাহ করে আল্লাহর রহমতে, তাদের রিজিক হয়েছে এখান থেকে। আহ, অসাধারণ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। কথা বলছিলাম আমরা মিস্টার সাজ্জাদুর রহমান সিজুর সাথে, প্রেসিডেন্ট অফ অ্যামেচার ক্রিকেট অফ বাংলাদেশ এবং ডেফিনেটলি ওনার অফ লাইলা গ্রুপ এবং বান্দর ডিজাইনের প্রেসিডেন্ট, তার সাথে কথা বলছিলাম। ভাইয়া আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের সময় দিয়েছেন সাক্ষাৎকার পর্বে, এবং এইখানেই আমরা সাক্ষাৎকার পর্বটি শেষ করতে চাই। Right then, we see Jyotirmoy Shaha coming on to bowl. His first over. Oh, loose delivery. That's a no ball. Outside the line. Pitches it outside the pitch. A free hit. Right then. A free hit it is. In the air. Goes for a couple of runs. Jyotirmoy Shaha. Even in the last match as well, he's gone for plenty. Was the captain in the last match. Not captaining the side today. Ho ho ho, that's a slow delivery. Shaun Bhuya takes a single. .72 balls, it's 126 for 4. Monir Hossain sends it all the way for 6. It looked like it was gonna go far, but didn't get the distance as I thought it would, but just enough for 6. It was short, set up to be hit. He was having a little dry patch. Now then, that's another one. This time, it's humongous. Monir Hossain Joy hits his third 6 of the match. It was short, and the batsman had plenty of time to put it away. Where does Jyotirmoy bowl? Oh,
Oh, the keeper misses. A bye run? Or has it come off the bat? No signal from the umpire. So it seems like there was an edge there. End of 75 balls. Bando designs are 139 for 4. "25 balls to go, 6 wickets in hand. Projected score shows 185, but I reckon that they should go for 200. Minhazul Islam. Now then, has it gone all the way? It has. This time, it's Shaun. My apologies. It's Monir again. মনির না পরপর দুইটা 6 মারলো লাস্ট ওভারে, তারপর কি সিঙ্গেল, তারপর কি হচ্ছে, তারপর সিঙ্গেল হচ্ছে। York Tim, a better delivery, a better comeback. Shaun on strike. Oh, that's a good delivery. Slightly flighted. Get some purchase off the pitch. Shaun Bhuya already hit a 6. The umpire signaling the fielding team that time is of the essence. We understand that it's a more fast-paced format. Let's not forget that it's the 100 format and not T20. Now that's another good delivery. The batsman was expecting a white signal from the umpire, but to no avail. But he's turning it well. The old-fashioned leg spin. Oh, that's another good delivery. Beautiful turn. The batsman, it seemed like he was about to slog that. Good end to the over. Good comeback from the bowler. End of 80 balls. Bando Designs Limited, a 147 for 4. Projected score shows 184. Monir Hossain, the informed batsman, batting on 37 of 21. We see the bowling team having a bit of a breather. Ronnie Khan comes in to bowl. We see Shaun Bhuya wearing his helmet.
Ronnie Khan. Right arm off spinner. Now that's in the air. Has he gone enough? He hasn't got enough. And what a catch by Minhazul. Let's take a look at the wicket. Yes, the idea was right. The urgency needs to be there with only 20 balls to go. Restrict the batting team to 170. Restrict the batting team to 170. A realistic target of the last 19 balls. 23 to defend, I guess. Something they can set for themselves. Mainul gets off the mark. Mainul Faisal. Pulls it away. That's another single. Ronnie Khan picking up a wicket right off his first ball. Mainul Faisal slashes it. That's another single. Pulls it away, up in the air. Into the gap. End of 85 balls. Bando designs a 154 for 5. Let's take a look at the shot. He pulled it away. Behind square. Monir Hossain's in great form. On 42 of 23. Slashes it away. Now that's a fumble. Now Sabir Hossain, what does he look to bowl? That's another good shot, but this time the fielder is placed closer to the V. Monir Hossain pulls it away. Has it gone enough legs? It has. Wings deployed. That's a flat 6. And Sabir Hossain, despite bowling so well in his previous spells, is now under pressure.
কি আছে নাম্বার আছে গিয়ে দেখেন আমি তো স্কোরটা দেখতেছি নাম্বারও আছে না cuts it away Now then slashes it away. The batsman will look to get to a couple of runs. End of 90 balls. Bando designs are 168 for 5. We're into the last 10 balls of the innings. Monir Hossain Joy. That's a looping delivery and that's a huge hit. What a lovely shot from Monir Hossain Joy. Gets past his 50. And that's the 69th six of the tournament. Let's take a look at the replay. Comes down the track and is hit it really well. Now that was a wide delivery. Could have been a wide if he left it. Now then, an overthrow. Fielding is a concern. They've dropped a catch, conceded a couple of overthrows. But it's also credit to the batting team for putting the pressure on the fielding team. Full toss. And a boundary. Now that's up in the air. And that's another six. That's a humongous hit.
Now that's taken. And what a knock he's played. Monir Hossein Joy perishes. Joy, Faisal single. ও একটা দুই হয়েছে এই যে টু করে দিল জয় উইকেট হয়েছে comes down the track and cleaned up by Ronnie. Ronnie has bowled amazingly. Faisal Ahmed perishes. মনিরই ছয় মারছিল ছয় মেরে আউট হয়েছে ক্যাচ আউট না এটার খেয়াল মনির আউট হওয়ার পর 17 নাম্বার ব্যাটস নামছে হ্যাঁ রনির নতুন ওভার right then 4 balls to go, pulls it away. That's an excellent shot. Faisal out. Faisal AJ out. AJ first ball. A over এর first ball. Imran. কি আউট হইছে Faisal? Stumping. Pulls it away. Now then, slogs it away. That's good fielding. 187 for 7 with 1 ball to go. Hits it away. Has he got enough? He hasn't. Now then, the batsmen are scampering for 2. And at the end of 100 balls, Bando Designs finish off with 188 for 7. Warney's Warriors need 189 to win from their 100 balls. And it looks like it's gonna be an entertaining game. A fighting score. Yes, Warney's Warriors didn't bat well in the last game, but 189 of 100 balls is a good total, but can be a score that is potentially challenging to defend, considering that the other team today
Posted 237. Right then, the second innings will be telecasted shortly as we head for a 5-minute break.
Yes, once again, welcome back here. Beautiful Bashundhara Cricket Stadium. I am Saiful Islam Sohel with you right now from Combox. Beautiful stadium and beautiful cricket tournament. This is the Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026 match number 4. Varnius Warriors have won the toss and they have decided to bat first, and they put 188 runs. এবং প্রতিপক্ষের জন্য 189টা রান করতে হবে। Right then, we see the two new batsmen, the two opening batsmen for Wani Warriors opening the batting. It's really important for the batting team to not repeat what they did in last night. At one point they were collapsed at 12 for 6 until ZTX Ridoy ensured that they had a respectable loss against MTB, scoring 100. Abdullah Al Imran, right arm medium pace. Now that doesn't seem like a medium pace. Good delivery to start off with. We hope to see a good chase today. A high scoring match is something anyone would love to see. In the last match, it wasn't close. Outswinger. The umpire calls it a wide. It would be great if we see a good contest in this match. Bando Design started off really slowly, but then picked up, scoring 26 runs in an over and never looked back. That's another outswing. That's a brilliant delivery. A bit of movement from Abdullah Al Imran.
cuts it away. Lovely shot, beautiful shot. And brings up the first boundary of the innings. Masroor with the stroke. Let's take a look at the replay. Now then. Quick single. Good running between the wickets. A direct hit. But the batsman made it in time. Last ball of the over. Abdullah Al Imran will look to finish well. Shahnawaz will face his first ball. Slaps it away nicely past the mid-off fielder. And what a way to get off the mark. Right in his first delivery. Warney Warriors are 10 for no loss at the end of the first 5 balls. We see Alvi, Doinik Alvi. Now then, what a shot. Has it got enough? It has. Lovely shot from Masroor Hossain. It was just enough. It's a lovely straight drive, upper straight drive. Pulls it away. Hand all the way. Doinik Islam under pressure. And Warney's Warriors have started like a bullet train. Thanks to the 2 openers. Raced to 20 of the first 7 balls. Doinik Islam, we've seen him in BPL, but he has been outside the spotlight for the past few years, beleaguered by injuries. Another single.
Where does he look to bowl? Needs to make a comeback in his over. The batsman backs away. Oh, that's a good straight drive, but the bat came off the partner, the non-striker. Let's take a look at the shot. Couldn't get his bat away at the right time. Take a look at that. Ooh, couldn't get it out of the way in time. Now then, what a shot. What a beautiful shot. End of 10 balls. One is Warriors at 25 for no loss. Let's take a look. Wonderfully played. Abdullah Al Imran coming back to bowl his second set of overs. Imran setting his field. Now then, a hint of movement, but this will be called a wide. Change in the commentary box. We welcome Mr. Saiful Islam Sohail. Thank you so much, Ryan Jaman. 26 without lost after 10 balls. Bashrur, he's on strike. And Shahnur, right now, he's standing non-strike. Abdullah Al Imran, bowler. 11 বল 11টা রান ইনফ্যাক্ট তিনি দিয়েছেন এই ওভারে ওয়াইড করেছেন ডট বল আদায় করেছেন 26 এই মুহূর্তে ওয়ারিয়র্সের জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 189 বান্দু ডিজাইন তারা 188 রান করতে সক্ষম হয়েছিল 10 ইনফ্যাক্ট 100 বলের খেলায় So target not an easy task. Shot wide of stumper Doinik বাইরে wider markerও বাইরে যে কারণে ওয়াইড কল করেছেন আম্পায়ার লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে এত বাইরে করেছেন চার্জ করার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার এক্ষেত্রে সামনে এসে ডাউন দ্য উইকেটে ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেট ট্রাইং টু বি প্লেড লফটেড Abdullah Al Imran ওভার দ্য উইকেটে যাচ্ছেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ফুল লেন্থ আর একবার শাফল করে খেলবার চেষ্টা করেছিলেন হাফ ওয়ার্ডের একটা শট নো ফুট মুভমেন্ট কিসিং একটা ডেলিভারি ফেদার টাচ হতে পারতো ভেরি লাকি সার্ভাইভ করেছেন এবং এই ম্যাচে জয়ের জন্য রিকোয়ার্ড রান রেট 11.05
without lost 2-7 after 12 deliveries. Abdullah Al Imran. Full length off stumper বাইরে দুর্দান্ত ক্র্যাকিং কভার ড্রাইভ কভার অঞ্চলটা বিট করতে সক্ষম হয়েছেন সেফ শট ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেস ইজ গোয়িং অন যে কারণে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট পারফেক্ট টাইমিং অসাধারণ ফুটওয়ার্কের ব্যবহার করেছেন প্লেসমেন্ট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ইজ 4. আর একবার ডাউন দ্য উইকেটে এসে লফটেড খেলবার চেষ্টা পরবর্তীতে অবশ্য গ্রাউন্ডেড শট সিদ্ধান্তটা বদল করেছেন বিগ শট ফর এ সিঙ্গেল লং অফ থেকে ফেরত পাঠাবার আগে আরও একবারের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন হয়েছে 14 বলের খেলা শেষে 32 ওয়ারিয়র্সের সংগ্রহ আব্দুল্লাহ আল ইমরান এবারে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ ক্যাপটা পেয়েছেন ভেরি সেফ শট ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে চলছে কোনো ফিল্ডার সেখানে নেই ওভার দ্য বোলার্স হেড অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ইজ 4. লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে পারফেক্ট মিডলিং ওয়াও একটা ড্রপ হয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে পনেরো বলের খেলা শেষে 36 10.80 রিকোয়ার্ড রান রেট কারেন্ট রান রেট 12 আব্দুল্লাহ আল ইমরান 21 রান দিয়েছেন Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026. Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026 powered by Gold Team, organized by Dhaka Mavericks, co-sponsor Safwan Bashundhara Global, media partner T-Sports and Doinik Bangla, gift partner Zulcan, broadcast partner eSports. eSports এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ঢাকা ম্যাভরিক্স এর ফেসবুক পেজে সরাসরি খেলাটি লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরাসরি খেলাটি উপভোগ করতে পারবেন টেনে পুল করেছেন আপিল শট ড্রপড সেফ পেয়ার অফ হ্যান্ডস থেকে বলটা পড়ে গেছে জমাতে পারেননি সেফ পেয়ার অফ হ্যান্ডসে সেফলি ক্যাচটা রাখতে পারেননি অ্যাকশন রিপ্লে অনেকক্ষণ এয়ারে ভাসছিল টাফ ক্যাচ পেছনের দিকে যেতে হয়েছে ফিল্ডারকে এবার শাফল করে ঘুরিয়েছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে স্লক সুইপ হাঁটু গেড়ে 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন ওয়ারিয়র্সের দুই ওপেনিং ব্যাটার দারুণ শুরু করেছেন ফ্লাইং স্টার্ট ফ্রম বোথ দ্য ওপেনার্স মাশরুর শাহনেওয়াজ রায়ান চৌধুরী 6টা রান দিয়েছেন 3টা বল থেকে কম বক্সে আমি সোহেল আপনাদের সাথে যুক্ত রয়েছে দুই অনফিল্ড আম্পায়ার আরিফ এবং হালিম এই মুহূর্তে অবশ্য দারুণ একটা মুহূর্ত দেখলাম আম্পায়ার এবং ব্যাটার সোনালী কালারের ট্রফিটা এই মুহূর্তে
দেখা গেছে 18 বল থেকে ইনফ্যাক্ট 18 বলে 42 রান সংগৃহীত হয়েছে রায়ান চৌধুরী। এবার টপ এজ ক্যাচ ইজ দ্য কল, কেউ কি আছে? উইকেট কিপার কি করেছেন? একটা ওভারে দুটো উইকেটের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন রায়ান চৌধুরী। ব্যতিক্রমী বোলিং অ্যাকশন, লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলার, টসড আপ ডেলিভারি, ট্রাইং টু বি প্লেড স্লক সুইপ, টপেজ এবং সেফলি ল্যান্ডেড। উইকেট কিপার বাজে ফিল্ডিংয়ের মহড়া দিলেন। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কাট শট, পয়েন্টে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। রান নেই, ডট বল। 20 বলের খেলা শেষে 43। ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্সের সংগ্রহ। ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্স তারা টস জিতে বোলিং করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং বান্ডো ডিজাইন তারা অবশ্য টস হেরে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছে। নির্ধারিত 100 বলে তারা 189 রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবারে আর একবার টপেজ পুল করতে গিয়েছেন, ক্যাচ ইজ দ্য কল, ইয়েস টেকেন। আগের ওভারটাতে দুটো চান্স ক্রিয়েট করেছিলেন সামিউল ইসলাম, বোলার ব্রেক থ্রুটা এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথম পার্টনারশিপটা ভাঙতে সক্ষম হয়েছেন অবশেষে। অ্যাকশন রিপ্লে, কুইকার ডেলিভারি, ট্রাইং টু বি প্লে, পুল শট, মিস টাইমিং, শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে ধরা পড়েছেন। আনইভেন বাউন্স, প্রত্যাশাই করেননি ব্যাটার। প্রথম উইকেটের পতন। ফার্স্ট স্ট্রাইক ফ্রম বোলার সামিউল ইসলাম। নাবিদ তিনি গেছেন নতুন ব্যাটার নাম্বার 3 পজিশনে ব্যাট করবার জন্য। বসুন্ধরা সুপার গল্ফ ফার্স্ট ব্লাস্ট 100 টুর্নামেন্ট 2026 গর্বিত টাইটেল স্পন্সর, কো স্পন্সর, মিডিয়া পার্টনারদের স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। স্ক্রিনে নাবিদ খান, নিউ বেটার কেম ইনটু দ্য ক্রিজ। নাবিদ কবির and takes guard from the umpire. Single leg by সূত্রে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। ইনফ্যাক্ট ব্যাটে খেলতে চেয়েছিলেন, প্যাডে গিয়ে আঘাত করে স্ট্রেট স্টাম্পে আঘাত করলে ডিরেক্ট থ্রোতে আসলে বিপদ হতে পারত। 22 বল থেকে 44, 44 ফর 1। ও শাহ নেওয়াজ 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন। দুঃখিত, লেগ বাইক সূত্রে। ও ডাউন দ্য উইকেটে এসে ইনফ্যাক্ট শাফল করে খেলতে চেয়েছিলেন, অন সাইডে স্কুপ শট খেলতে চেয়েছিলেন, টাইমিংটা হয়নি। পরবর্তীতে প্যাডে গিয়ে আঘাত করে লং স্টফ রিজন দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে 4টা রানের জন্য। ও লফটেড অন ড্রাইভ, over the top, got the distance, high and handsome. Reigning 6 and 4s here at Bashundhara Cricket Ground. Look at the action replay.
প্রচুর টাইম পেয়েছিলেন, শট কোনো টান ছিল না, ডেপথ অফ দ্য ক্রিজটা ব্যবহার করেছেন, খুব ভালোভাবে পাওয়ার জেনারেট করেছেন, বিশেষ করে রিস্ট পাওয়ারটা। গট দ্য 6। এবারে আর একবার ইনসাইড আউট শট, লুক্রেটিভ ডিপ এক্সট্রাকাবার অঞ্চলটা ক্লিয়ার করেছেন। অ্যানাদার ম্যাক্সিমাম, অ্যানাদার 6, ব্যাক টু ব্যাক সিক্সেস। ওয়াও, টুর্নামেন্টের ৭৩তম ছক্কা। লুক অ্যাট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, শট ওয়াইড, ব্যাক ফুটে গিয়ে ওয়াও, জাস্ট রিস্টের পাওয়ারটাকে ব্যবহার করেছেন খুব ভালোভাবে। 25 বল থেকে 60 রান, ফ্লাইং স্টার্ট ওয়ারিয়র্সের কাছ থেকে। শাহনেওয়াজ right now he's on fire, 24 of 8 balls. নাভিদ কবির নন স্ট্রাইকে রয়েছেন। জয়ের জন্য 189 রান করতে হবে এই ম্যাচটা জয়লাভ করার জন্য। রাইট ট্র্যাকে রয়েছে ওয়ারিয়র্স। গতকাল তারা বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের কাছে হেরে গিয়েছিল, 7 উইকেটের বিশাল মার্জিনে তারা পরাজিত হয়েছিল। সো এই ম্যাচটা খুবই খুবই ভাইটাল ফর ওয়ারিয়র্সের জন্য। রায়ান চৌধুরী প্রথম 5 বলে অনেকগুলো রান তিনি কনসিড করেছিলেন। $60 for 1 after 25 deliveries. Current run rate 12.00, required run rate কমে এসেছে 10.32। Oh, beautiful turn and bounce, beaten, পরিষ্কার পরাস্ত হয়েছেন, কোনো ফুট মুভমেন্ট ছিল না, জায়গায় দাঁড়িয়ে শট খেলার অ্যাটেম্প নিয়েছিলেন ব্যাটার। আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লেটা। নাভিদ কবির অফ দ্য মার্কে যেতে পারেননি, দুটো বল ফেস করেছেন। এবারে পুল শট অন সাইডে একবারের জন্য প্রান্ত বদল হবে। অফ দ্য মার্কে গেছেন এই রানের মাধ্যমে। 61, 1 উইকেটে 27 বলের খেলা শেষে। স্ক্রিনে আম্পায়ার আরিফকে দেখা যাচ্ছে। এবারে আর একবার শট ওয়াইড, ব্যাক ফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছেন, অফ ড্রাইভ, ফিল্ডিং হয়ে গেছে। 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। 28 বল থেকে 62, 1 উইকেটে। ও কুইকেট ডেলিভারি, রাইট অন দ্য মানি, কোনোভাবে কাট শট খেলেছেন, শর্ট থার্ডম্যান অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে। $63 for 1 after 30 balls. Oh, beautiful delivery, quicker. ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্পটা ভেঙে দিয়েছেন, কুইক পিক আপ অ্যান্ড রিলিজ, ফ্যান্টাস্টিক টু ওয়াচ। নাভিদ কবির 5টা বল ফেস করেছেন, 3টা রান করেছেন। শাহনেওয়াজ 10 বল থেকে 25। রাসেল 1টা রান করেছেন, 189 টার্গেট। কারেন্ট রান রেট 10.32, রিকোয়ার্ড রান রেট এই মুহূর্তে বেড়েছে প্রথমবারের মতো 10.87। এই পার্টনারশিপটা নতুন করে রিবিল্ডিং করার চেষ্টা করছে। রাসেল যাচ্ছেন শাহনেওয়াজের এগেইনস্টে,
ব্যাক ফুটে গিয়ে ক্র্যাকিং কভার ড্রাইভ, গ্যাপটা পাবেন কিনা। ডিপারে খুব ভালো ফিল্ডিং করেছেন, বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। ফিল্ড সেট আপটা, শর্ট থার্ড ম্যান, পয়েন্ট, কাভার, সুইপার কাভার, মিড অফ অন সাইডে, লং অন, শর্ট মিড উইকেট, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কেল লেগ এবং শর্ট ফাইন লেগ। যাচ্ছেন রাসেল, এবার অন সাইডে পুশ করে দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে রানটা কমপ্লিট করেছেন। ফার্ম বোলিং, মিস ফিল্ডিং, একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন দুই ব্যাটার। 32 বল থেকে 65, 1 উইকেট। বসুন্ধরা সুপার গলফ ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026-এর চতুর্থ ম্যাচ যেখানে এই মুহূর্তে চলছে বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। দারুণ একটা পরিবেশ এই মুহূর্তে, চারপাশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরাজি রয়েছে। এই মুহূর্তে ফ্লাড লাইটের আলোয় চারপাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও এখানে একদমই আলোয় ভরপুর। ড্রাইভ করেছেন, 1 রানের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন হবে। $65 for 1, 67 for 1। কাট শট, শর্ট থার্ড ম্যান অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার্স, নো চান্স ফর এনি রান। ইনফ্যাক্ট একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন। 35 বল থেকে 68, 1 উইকেটে। কম বক্সে আমি সোহেল, দি অনফিল্ড আম্পায়ার হালিম এবং আরিফ। ইউ স্পোর্টসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচটি লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। পাশাপাশি ঢাকা ম্যাভরিক্সের ফেসবুক পেজেও সরাসরি খেলাটি লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। দেশ ও দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরাসরি খেলাটি উপভোগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট, আগে 2 বছর সফল সমাপ্তির পর তৃতীয় সংস্করণ এই টুর্নামেন্টের। 68, 1 উইকেটে। কারেন্ট রান রেট 9.71। রায়হান চৌধুরী তিনি বল করবেন। নাবিদ কবির 7 বল থেকে 5, শাহ নেওয়াজ তিনি রয়েছেন 12 বল থেকে 27। দ্বিতীয় উইকেটের পার্টনারশিপটা গ্রো করছে। বৈচিত্র্যময় বোলিং অ্যাকশন, লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলার রায়হান চৌধুরী। কুইকেট ডেলিভারি ছিল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে। কাটশট খেলেছেন, পয়েন্টে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, কোনো রান নেই, ডট বল। এবার ডাউন দ্য উইকেট, হোয়াইট সিগন্যাল হবে সম্ভবত, এবং ওভার থ্রো থেকে আরও একটা রান। সব মিলিয়ে 2 রান এসেছে এই বলটাতে। 70 for 1। কারেন্ট রান রেট কমে এসেছে 9.72। রিকোয়ার্ড রান রেটটা বেড়ে গেছে 11.16। মোমেন্টামটা শিফট করেছে এই মুহূর্তে, কিছুটা হলো ব্যাক করেছে খেলায় বান্দু ডিজাইন। এবারে রিভার্স করার চেষ্টা করেছিলেন। ভেরি গুড বোলিং রায়হান চৌধুরীর। প্রেশার, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড, একটা দুটো ডট বল, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ব্যাটারকে প্রেশার তৈরি করে। এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছেন, কেবল ড্রাইভ, ডিপারে প্রোটেকশন রয়েছে বাউন্ডারি লাইনে। 1 রান পেয়েছেন 38 বল থেকে। 71 for 1, 118 রান করতে হবে। লাফিয়ে লাফিয়ে আস্কিং রান রেটটা বেড়ে যাচ্ছে। এই ওভারে অলরেডি 3টা রান কনসিড করেছেন। হো বিউটি বিউটি, ক্লিন বল বাই রায়হান চৌধুরী। প্রেশার বলছিলাম, কবির তিনি চলে যাচ্ছেন ক্লিন বল হয়ে। If you miss, I will hit the timber. Look at the action replay. Tossed up delivery, স্লগ সুইপ করতে গিয়েছিলেন হাঁটু গেড়ে। অ্যাকশন রিপ্লে, ক্লিন বল হয়ে গেছেন। আর্লিয়ার শটটা প্লে করেছেন, টু আর্লি। ক্লিন বল বাই রায়হান চৌধুরী। 71 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন। ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্সের টস জিতে বোলিং
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চেজ ইজ অলওয়েজ ডিফিকাল্ট, বাট আচ্ছা দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স, বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এই টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বসুন্ধরা সুপার গল্ফ স্পন্সর, পাওয়ার্ড বাই গোল্ড টিম, স্পন্সর বসুন্ধরা গ্লোবাল, অর্গানাইজড বাই ঢাকা ম্যাভরিক্স এবং মিডিয়া পার্টনার টি স্পোর্টস এবং দৈনিক বাংলা। সাব্বির নতুন ব্যাটার, ৩৯ বল থেকে ৭১, ২ উইকেটে। সাব্বির স্ট্রাইকিং এন্ডে, বামহাতি অফ দ্য মার্কে গেছেন। ফার্স্ট বল থেকেই সফট এন্ডে পুশ করেছেন অন সাইডে। ১ রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে। এরই সাথে ৪০ বলের খেলা শেষ, 72 for 2। রিকোয়ার্ড রান রেটটা বেড়ে যাচ্ছে ১১.৭০। ১১৭ রান করতে হবে এই ম্যাচটা জয়লাভ করার জন্য। দারুণ একটা মুহূর্ত অবশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে স্ক্রিনে। ডাগ আউটে ক্রিকেটারদের বসবার জন্য নতুন করে পুরো স্টেডিয়ামটা সাজানো হচ্ছে এবং এই স্টেডিয়াম দর্শক ধারণ ক্ষমতা ২৫০০। বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পাশেই কিংস অ্যারেনা রয়েছে। স্পোর্টসের অনেকগুলো ইভেন্ট এখানে অনুষ্ঠিত হয়। শাহনেওয়াজ ১৪ বল থেকে ২৮ রান করেছেন। স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন সাব্বির। রাসেল তিনি বোলিং করবেন, কোনো স্লিপ নেই। শর্ট থাকবেন, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট কাভার, ডিপ এক্সট্রা কাভার, লং অফ সাইডে। কুইকার ডেলিভারি কিছুটা লো হয়েছিল, স্কিড করেছে। ব্যাটার পরাস্ত হয়েছেন সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। ডট বল অন সাইডে, শর্ট ফাইন লেগ, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট এবং লং অন। ডেপথ অফ দ্য ক্রিজটা ইউজ করেছেন। চমৎকার ফিল্ডিং, ডাইভিং এফোর্ট, দুর্দান্ত ফিল্ডিং। ৩টা রান অন্তত সেভ করতে সক্ষম হয়েছেন ফিল্ডার রায়হান। চমৎকার ফিল্ডিং, অ্যাকশন রিপ্লে, টেনে খেলেছেন অ্যাক্রস দ্য ব্যাটে। অ্যাকশন রিপ্লে, দারুণ অসাধারণ ফিল্ডিং এবং অবশ্যই দলকে উজ্জীবিত করে, অন্যান্য ফিল্ডারদেরকে উজ্জীবিত করে, বুস্ট আপ করে মেন্টালি, ফিজিক্যালি এবং সাইকোলজিক্যালি। ক্যাচ ইজ দ্য কল, গ্যাপটা পেয়েছেন ইন বিটুইন টু ফিল্ডার্স, কাউ কর্নার এবং লং অন। দুজন ফিল্ডারের মাঝামাঝি অঞ্চলটা টার্গেট করেছেন। 4টা রান পেয়ে গিয়েছেন। কিছুটা ফ্রেশার রিলিফ শট, অনেকক্ষণ ধরে বাউন্ডারি পাচ্ছিলেন না। ইয়েস, পুল শট, 4টা রান। ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং। 32-এ পৌঁছে গেছেন শাহনেওয়াজ। এবার অবশ্য অফ ড্রাইভ করেছেন, লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন। একটির বেশি রান পাবেন না। আরও এক স্কোরবোর্ডে আরও একটা রান যুক্ত হয়েছে, 78 for 2 আফটার 44 ডেলিভারিজ। কারেন্ট রান রেট 8.86। রেকর্ড রান রেটটা বেড়ে গেছে প্রায় 12-র কাছাকাছি। ফিল্ডিংয়ের ফাইন টিউনিং, বামহাতি ডানহাতি কম্বিনেশনের জন্য। এবারে কাট শট, কুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস, শর্ট থানম্যান অঞ্চল থেকে দ্রুততার সঙ্গে রানটা কমপ্লিট করেছেন। চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। ৭৮-৭৯ ইনফ্যাক্ট, 2 উইকেটে ৪৫ বলের খেলা শেষে।
সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন অন সাইডে, দ্রুততার সঙ্গে রানটি কমপ্লিট করেছেন। 80 for 2, 46 বল থেকে। বোলার সামিউল ইসলাম তিনি বোলিং করছেন। শাহনেওয়াজ স্ট্রাইকিং এন্ডে 16 বল থেকে 33। সাব্বির রয়েছে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে, 4 বল থেকে 3টে রান করেছেন। বামহাতি ডানহাতি কম্বিনেশন, যে কারণে কিছুক্ষণ পরপর এই ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিং করতে হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে কাউ কর্নার অঞ্চলের ফিল্ডারকে নিয়ে আসা হয়েছে এক্সট্রা কাভারে। বামহাতি ব্যাটারের জন্য অবশ্য এক্সট্রা কাভার, শর্ট কাভার, মিড অফ, রিংয়ের মধ্যে রাখা হয়েছে অফ সাইডে, এবং ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং ডিপ থার্ডম্যান অন সাইডে, ডিপ ফাইন লেগ, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ মিড উইকেট। এবং that was massive. That was seriously a massive hit from the batter. Brilliant effort. 74তম ছক্কা, অ্যাকশন রিপ্লে। ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকশন রিপ্লেটা। শাহনেওয়াজ 39-এ পৌঁছে গেছেন এই 6-এর মাধ্যমে 17 বল থেকে। 86 2 উইকেটে। কারেন্ট রান রেট 9.15, রিকোয়ার্ড রান রেট 11.66। ডানহাতি ব্যাটারের জন্য আরও একবার ফিল্ড সেট আপটা চেঞ্জ হচ্ছে। শর্ট থার্ডম্যান, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, কাভা, ডিপ এক্সট্রা কাভা, লং অফ অন সাইডে, লং অন, কাউ কর্নার, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ এবং শর্ট ফাইন লেগ রিংয়ের মধ্যে রাখা হয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ড সেট আপ অনুসারে বল করবার চেষ্টা করছেন বোলার, বাট আগের বলটাতে লোপ্পা একটা ডেলিভারি ছিল। এবারও ক্যাচ ইজ দ্য কল। ইয়েস, ইয়েস টেকেন। মাত্রই বলছি, কমেন্টেটরস কার্ডের জন্যই বলি, মাত্রই বলেছিলাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ড সেট আপ অনুসারে বল করার কথা। ডিপারে লং অফটা রাখা হয়েছিল, পারফেক্ট টাইমিংটা হয়নি, ডিস্টেন্সটা পাননি। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে। স্লোয়ারে কাটা পড়েছেন। অ্যাকশন রিপ্লে, দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়েছেন। বাউন্ডারি লাইনে চলে যাচ্ছেন ব্যাটার। দারুণ একটা ইনিংসের শাহনেওয়াজের।
86 for 3, 48 বলের খেলা শেষে আদিল নতুন ব্যাটার সাব্বির তিনি রয়েছেন 5 বল থেকে 4 রান করে 189 রান করতে হবে এই ম্যাচটা জয়লাভ করবার জন্য। ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্স টস জিতে বোলিং করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং প্রতিপক্ষ বান্দো ডিজাইন তারা অবশ্য 188 রান স্কোরবোর্ডে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং ক্লোজ একটা গেম হবে কিনা, দারুণ একটা এনকাউন্টার দিচ্ছে কিনা এটার জন্য ওয়েট করতে হচ্ছে। আদিল তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকিং প্রান্তে, বোলার সামিউল ইসলাম। সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন অন সাইডে। Dot ball is a good ball. Samuel Islam 1-6 উইকেট, 19 রানে 2টো উইকেট পেয়েছেন। সফল বোলার এই ম্যাচের অবশ্যই তাকে বলা যেতে পারে। রিকোয়ার্ড রান রেটটা বেড়ে যাচ্ছে 12.12। এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে টপেজ, ক্যাচ ইজ দ্য কল, ইয়েস টেকেন, ব্রিলিয়ান্ট বোলিং এই ওভারে, ফ্রুটফুল একটা ওভার। মাত্র 7টা রান কনসিড করেছেন, 2টো মূল্যবান উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে লফটেড খেলতে গিয়েছিলেন টপেজ, পরবর্তীতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ধরা পড়েছেন। অ্যাকশন রিপ্লে, একদমই জায়গা মতো দাঁড়িয়েছিলেন ফিল্ডার, এক চুলও তাকে নড়তে হয়নি। অ্যাকশন রিপ্লে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লফটেড খেলতে চেয়েছিলেন টপেজ অ্যান্ড গন। ব্যাটিং বিপর্যয় অবশ্যই, 86 রানে পঞ্চাশ বল থেকে 86, 4 উইকেটে 5 বলে 4 রান করেছেন সাব্বির। দারুণ একটা ওভার সামিউল ইসলামের, মাত্র 7টা রান কনসিড করেছেন এই ওভারে, 2টো উইকেট তিনি নিয়েছেন। ফ্রুটফুল একটা ওভার। অন্যদিকে অবশ্যই ওয়ার্নিস ওয়ারিয়র্স তাদের জন্য খুব বাজে একটা ওভার তারা ফেস করেছে। Bashundhara Super Golf powered by Zulcan. Co-sponsored Sapan Bashundhara Global, organized by Dhaka Mavericks. এবং definitely ঢাকা ম্যাভরিক্সের সিইও তাওহিদ বিন শাফি তিনি রয়েছেন, ডিরেক্টর জহিরুল ইসলাম তিনিও রয়েছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এই মানুষগুলো ডেফিনেটলি এই টুর্নামেন্টটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করবার জন্য। ক্যামেরা ক্রু থেকে শুরু করে স্পোর্টসের প্রত্যেকটা মানুষ, কমবক্স, আম্পায়ার, গ্রাউন্ড স্টাফ থেকে শুরু করে সবাই আসলে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। ঘাম, শ্রম, মেধা সব কিছুই জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেকের এই টুর্নামেন্টে সফল করবার জন্য। 50 বল থেকে 86 রান তুলতে সক্ষম হয়েছে ওয়ারিয়র্স। তারা টস জিতে বোলিং করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অবশ্য 188 রান স্কোরবোর্ডে তুলতে সক্ষম হয়েছিল বান্দু ডিজাইন, এবং বান্দু ডিজাইনের ওনার তার সাথে আমরা কথা বলছিলাম ইন্টারভিউতে, বলছিলাম এই ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে তিনি শতভাগ আশাবাদী। বাউন্সার সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে পুল করতে গিয়েছিলেন, টাইমিংটা হয়নি, স্ট্রেট টু দ্য উইকেট কিপার। ডট বল, প্রেশার, ইন সুইংিং, ব্যাক অফ লেন্থ, সেখান থেকে রাইজ করেছে সরাসরি উইকেট রক্ষকের কাছে। ফয়সাল আহমেদ বোলার, প্রথমবারের মতো ক্যাপ্টেন তাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন।
Yes, very good bowling. Pace attack right now from combox. ফয়সাল যাচ্ছেন, এবারে রাইজিং হয়েছিল, সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, কন্ট্রোল শট, বলটা নামিয়েছেন খুব ভালোভাবেই এবং ভালোভাবেই নেগোশিয়েট করেছেন। একটি রান অবশ্য আদায় করেছেন ফয়সালের এই বলটা থেকে। সাব্বির 7 বল থেকে 5 রানে পৌঁছে গেছেন। নতুন ব্যাটার জেটিএক্স হৃদয়, হৃদয় এবং গত ম্যাচে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের এগেনস্টে আমরা দেখেছিলাম ব্রিলিয়ান্ট একটা 100 তিনি করেছেন, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে রাইজ হয়েছিল ব্যাকফুটে গিয়ে। এমটিভির এগেনস্টে, সরি, আটাশি 4 উইকেটে 53 বলের খেলা শেষে ফয়সাল আহমেদ এই ওভারে 2 রান কনসিড করেছেন। .11 ফিল্ড সেট আপটা বারবারই চেঞ্জ করতে হচ্ছে ডানহাতি বামহাতি কম্বিনেশনের জন্য, কোনো স্লিপ রাখা হয়নি বামহাতি ব্যাটারের জন্য। ডিপ থার্ডম্যান, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, কাভার, লং অফ, ডিপ কাভার, এই হচ্ছে অফ সাইডে ফিল্ড সেট আপ। এবারে টপেজ, ক্যাচ ইজ দ্য কল, নোম্যান্স ল্যান্ডে পড়েছে, ভেরি লাকি ব্যাটার সাব্বির। শট অফ লেন্থ, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে পুল করতে গিয়েছিলেন, টপেজ হয়ে গিয়েছিল, মিসকিউট শট। 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে এই ওভারে। 3টে রান কনসিড করেছেন ফয়সাল আহমেদ 89 4 উইকেটে 54 বল থেকে। উননব্বই 4 উইকেটে 54 বলের খেলা শেষে কারেন্ট রান রেট 8.24, রিকোয়ার্ড রান রেটটা 13.04। ফয়সাল আহমেদ ইয়েস, 3টে রানে এভারে কনসিড করেছেন। 100 রান করতে হবে 46 বল থেকে। রিকোয়ার্ড রান রেট লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে 13.04। ফিল্ডিংয়ের ফাইন টিউনিং, আরও একবার ক্যাপ্টেন বোলার ফিল্ড সেট আপটা বারবারই চেঞ্জ করছেন। ডিপ মিড উইকেট রাখা হয়েছে ডানহাতি ব্যাটার হৃদয়ের জন্য, ডেফিনেটলি একটা শর্ট অফ লেন্থের ডেলিভারি প্রডিউস করবেন ইনভাইট করার জন্য। শর্ট ফাইন লেগ রাখা হয়েছে, ডিপ থার্ডম্যান রাখা হয়েছে, দেখা যাক কি প্ল্যানে বোলিং করেন বোলার। ইয়েস, শর্ট অফ লেন্থ, ব্যাকফুটে গিয়ে অফ সাইডে পুশ করেছেন, রান পাবেন না। ডট বল 55 বলের খেলা শেষে 89 4 উইকেটে ফয়সাল আহমেদ দারুণ একটা ওভার করেছেন, যদিও উইকেটের দেখা পাননি, মাত্র 3টে রান তিনি কনসিড করেছেন। কনটেক্সট অফ দ্য গেম অনুসারে ডেফিনেটলি ভেরি গুড বোলিং।
4 উইকেটে 55 বলের খেলা শেষে সামিউল ইসলাম বোলিং এসেছেন। এই ম্যাচের অন্যতম সফল বোলার তিনি। 19 রান দিয়ে 3টা উইকেট পেয়েছেন। স্কুপ করেছেন, গ্যাপটা পেয়েছেন, ইনোভেটিভ শটস, ওয়েলকাম বাউন্ডারি। 4টা রান, অনেকক্ষণ ধরে বাউন্ডারি আসছিল না। ভেরি গুড ব্যাটিং সাব্বিরের ব্যাট থেকে। অ্যাকশন রিপ্লেটা আসবে টুর্নামেন্টের 86তম 4। অ্যাকশন রিপ্লে। ভেরি গুড ব্যাটিং। স্কুপ করেছেন, জানতেন সেফ শট, কোনোভাবে টাইমিংটা যদি হয় 4টা রান পেয়ে যাবেন, এবং সেটাই হয়েছে। 93 4 উইকেটে 56 বলের খেলা শেষে। এবারে আরো একবার লেট কাট, লাস্ট মোমেন্টে দুজন ফিল্ডার বলের পেছন পেছন যাচ্ছেন এবং 2 রান নিয়েছেন। হতাশ, রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস এত পুয়ার। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, লাস্ট মোমেন্টে লেট কাট। মাত্র 1টা রান সাব্বিরের ব্যাট থেকে। 10 বল থেকে 11 তিনি করেছেন। 57 বলে 94 রান করতে সক্ষম হয়েছে ওয়ারিয়র্স। সামিউল ইসলাম 5 রান কনসিড করেছেন এই ওভারটাতে। এবারে আবেদন, ইয়েস, ফিঙ্গার গোজ অফ, প্লাম্প। Absolutely right decision from the umpire. Very good decision. আরো একবার ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন সামিউল ইসলাম, এই ম্যাচের অন্যতম সফল বোলার। 4টা উইকেট পেয়েছেন, মাত্র 20 রান দিয়েছেন। অ্যাকশন রিপ্লে, ইয়েস, টার্ন করে একদমই প্লাম্প। ভেরি গুড ডিসিশন ফ্রম আম্পায়ার। এবং আরো একবার বিপদ, এবং সেটা অবশ্যই ওয়ারিয়র্সের জন্য। Celebration, look at the celebration. Bowler Samuel Islam 58 বল থেকে 94, 5 উইকেটে। রিফাত নতুন ব্যাটার, 7 নম্বর পজিশনে ব্যাট করবার জন্য এসেছেন রিফাত। গতকালও দেখেছিলাম আমরা ওয়ারিয়র্সের ব্যাটিং বিপর্যয়, যেখানে হৃদয় তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। একটা ব্রিলিয়ান্ট নক তার দেখেছিলাম, অসাধারণ একটা উইলো 100 করেছিলেন তিনি। এবং এই ম্যাচেও হৃদয় এখনো রয়েছেন অবিচ্ছিন্ন। 10 বল থেকে 11 রান করেছেন। 58 বল থেকে 94, 5 উইকেটে। কারেন্ট রান রেট 8.10। 95টা রান করতে হবে 42 বল থেকে। যাচ্ছেন সামিউল, স্টাম্পের মধ্যে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে। 95, 5 উইকেটে 59 বলের খেলা শেষে। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে যাবেন বামহাতি ব্যাটারের জন্য সাব্বিরের এগেনস্টে। সাব্বির তার এগেনস্টে বোলিং করবার জন্য যাচ্ছেন সামিউল ইসলাম, এই ম্যাচের অন্যতম সফল বোলার। অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ড্রাইভ করেছেন, বিউটিফুলি ড্রিভেন টুয়ার্ডস ডিপ এক্সট্রা কভার রিজিয়ন। Single taken and end of the over. 96 for 5 after 60 deliveries. Once again, change in the box.
I would request to Ryan Jaman. Thank you, Mr. Saiful Islam Sohail. Warney's Warriors starting the chase really well, scoring 63 of the first 30 balls. But in the next 30 balls, they managed to score only 33, thereby requiring more than 2.5 runs per over, more than 2.5. Right, the 93 from the last 40 pulls it away. High and handsome and all the way for 6. Sabbir Hossain. Look at the replay. He got just enough. It's a good shot. Has it hit the car? Seems like it. But a much needed boundary, a much needed 6. Reverse. What a shot. How well has he found the gap? Sabbir Hossain is on song. Started well with the ball. And now he's looking to make an impact with the bat as well. $83 to win from the last 38 balls, and they need more of these. You know, if they can hit a couple of boundaries every over, dabs it away again. This time finds the fielder. So Sabbir Hossain, he's playing with a combination of power as well as some finesse. That's a really good balance. Samuel Islam Shumon. A bit under the cosh. Rifat takes a single. One ball to go until he finishes off his spell. He would love to get a 5th wicket. He's the one who's put the brakes on. Yes, he did go for a few runs, especially in this set of 10 balls is bowled. Now then, inside out. Where has it gone? Straight to the fielder, and Samuel Islam picks up his 5 wickets. Five wickets in the 100 format. How extraordinary is that? What an excellent spell. Yes, he's gone for a few, but he's also managed to pick up 5 wickets. What a spell. What an excellent spell. He's played a big part in stifling the chase for Warney Warriors. A good catch by Joy. Monirul Hossain Joy. And Warney Warriors need 81 of 35. We have our first fifer in the 100 in this edition of the Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship. In comes Ruslan Hussain. Sabbir Hossain was really threatening to turn things around.
Scored a 6 and a 4 on the bounce. So yeah, that's an important wicket. Could be a match-defining wicket. Faisal Ahmed is bowled 5 balls, conceded just 3. It's safe to say that Bando designs are in the driving seat. But you never know, it's cricket, a game of uncertainties. A few hits from Ruslan and Rifat will make things a lot more interesting. Faisal has bowled well, conceded just 4 of the 6 balls he's bowled. Glances it away. Swings the bat. Has it got enough? It has. Didn't seem like he was in full control. Umpire signals it a 6. That's a lovely shot. A slower delivery. It seemed like he was not in control, but he had the power in his wrist to take the ball all the way for maximum. Just as I was saying that a few hits from Rifat and Ruslan will make things interesting. And interesting they have. Are they gonna go for a couple? They won't. .72 from 31, still gettable. It's not impossible. Ruslan, the new batsman, he doesn't have much time to get himself in. But if it's possible, he should give the strike to Rifat if he can't hit boundaries. Yes, that's the right thing to do. However, he will keep the strike as it's the end of the over. Wani Warriors need 71 to win of 30 balls. Well, we can see some rainfall here. Play will carry on for the time being. Slogs it away for a single. Now then, it's into the gap. Fielder cuts it off. The batsman will get a couple. But now that it's raining,
We're going to see the DLS score really soon to see which side is ahead. Now then, it's a single. Right then, it's a single. Slogs it away. It's in the air. Oh, that's a drop. It's a dolly. And that's another wicket. My apologies, a drop catch, another drop catch. We've seen a few drop catches today. .65 to win off 25 balls. Yes, it's a difficult task. But if they can hit a couple of sixes or a couple of fours, then why not start hoping? Russell. Shortish ball, and that's thumped it away. Straight as an arrow. Let's take a look at the replay. Kaboom! Another hit. A single. That's hit away. Fielder will cut it off. A single. Smashes it away. Will only get a single. Pulls it away. End of 80 balls. Wani Warriors are 134 for 6. It seems like Russell will continue his spell, and it will be a 10 ball over. Wise call, you could say that. Now, in the air. Hedged. And that's gonna go for a boundary.
Runs are still coming. ভাই আপনি আমাকে স্কোরটা একটু স্ক্রিনশটটা ফুল ইয়াটা পাঠাই দেন কত রানে কিভাবে আগানো আছে ওটা একটু দিয়ে দেন 2 মিনিট পর পর আপডেট করতে বলুন In the air. Has it gone enough? He has. Now. This is getting exciting. On one hand, we have the rain going on. There's this issue of the DLS score. And now Rifat has hit a 4 and a 6. Hits it hard. Will get a single. .43 to win from 16 balls. The umpires are still keeping the players on. But it's going to be an exciting match. Oh, down the wicket he came. The ball was pitched short. He could have been stumped. But it's a check shot. End of 85 balls. Warner's Warriors are 147 for 6, requiring 42 to win of the last 15 balls. আলিম ভাই এটা হারি করতে বলেন একটু ওই ঢুকতে দিন না এই যে পানি নিয়ে ঢুকতে দিন না পানি না দরকার নাই না না ঢুকার যাবে না ওরা কোনো ঢুকাই যাবে না লাইট বন্ধ হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তারা কি চাই বলে বলে পানি কি বেরোবে নাকি 42 to win from the last 15 balls. Faisal Ahmed is coming on to bowl. Up in the air. The batsman will get a single. Rifat is on 34 of 15. He's the only hope by the looks of it. 41 from 14. Yes, the bowling side should close this off. But when Rifat keeps hitting like that, there's still hope for the batting team. Another boundary. Comes down the track. A bit more power would have carried it all the way for a maximum, but a boundary is not a bad outcome either. They would love to get a few more. .37 to win of the last 13 balls. Rifat is playing a wonderful cameo. Pulls it away, and this time it's humongous. 31 to win from 12. Warner's Warriors can still believe. And Rifat has given them a lifeline.
On 44 of just 17. Faisal Ahmed is under some pressure. Should he go for the full delivery? The last two balls has been good and short. Full length delivery. Just a single. Ruslan has to swing this one. He needs to treat this ball as a free hit. Can't take a single. আলিম ভাই 11টা বল আছে এক বল আছে Ruslan needs to treat this delivery like a free hit. He'll keep the strike. My apologies. Rifat will keep the strike for the next set of 5 balls. 30 from 10. You never know. A couple of sixes or a couple of boundaries on the bounce. Abdullah Al Imran is coming on. Rifat is on strike, so it's gonna be an interesting battle. Imran has bowled 10 balls, went for 21. Is he gonna finish off his 20 balls in the last 10 balls, or is he gonna bowl 5 balls and give it to Doinik? Right then, we're into the last 10 balls of the match. The fielding team's taking some time. The umpires need to be mindful about the time, so does the bowling team. Slashed away. They'll only get a single. Ruslan will be on strike. This is something the Bando Designs Limited won't mind. Swings it away. And that's a huge hit. It's a maximum. Just as I was saying, the Ruslan hasn't got himself going. He hits a 6 this time, joins the party. 23 from 8. Warni Warriors really have pulled things back. In the air, not in control, and taken. 23 to win of 7. And Ruslan, after hitting the maximum, perishes. But more importantly, it's a dot ball. Not in control. Ronnie, the new batsman, is in the crease. yes Queen sorry An okayish effort from Ruslan. Maybe he would have liked to bat at a better strike rate so that his team were closer.
Right, then it seems like the match will be completed despite the rain. The rain has also stopped. He has to swing or just give the strike to Rifat. Swings it away. Will get a single. Rifat will be on strike. Now this remains to be seen. 22 to win, 6 balls to go. Will Rifat take a single and back himself to score 21 runs off the last 5 balls, or will he go at it? It's a tough call, but in my opinion, if it's there to hit, then he has to hit it. It's in the air, hasn't hit it well. Fielders underneath it, and what a catch! Excellent fielding, and any hopes that Warney Warriors had dies down with the dismissal of Rifat. Hasn't hit it well, got it on the top part of the bat, but what a brilliant catch. He had to cover a lot of ground, did it. And the new batsman comes in. Five balls to go, 22 to win. Bando Designs are right in the driving seat. At number 10 comes Minhazul Islam. Ronnie Khan will take the strike. For someone who bats at number 9, can't really expect much from him. But what a knock has Rifat played, giving his team a fighting chance. (22 to win of the last 5 balls. This is Faisal Ahmed, who got hit for a few. Will bowl the last 5 balls. Faisal has bowled 15 balls, conceded 25. Not so bad figures in the context of the game. Right then, no power at all. Should get 2. Nah, the running should have been better. (21 of the last 4). They need to ensure that Bando Designs need to ensure that they don't concede a boundary or a 6 in this ball, or any extras. Safe to say that the match should be in the pocket. A Yorker ball. Good delivery. Minhazul fails to get any connection. (21 of the last 3). And the bowler needs to ensure that he doesn't bowl any extras. No wides, no overstepping, no beamers. All he has to do is to pitch it within the line and bowled him. Good line and length, full and straight. And Minhazul Islam goes. Nothing much to say about him. He's primarily a bowler. You can't really expect him to win the match for you with the bat. Last man in, Rokibuddin, the captain.
He'll face the last two balls of the match. If you think about it, Warni's Warriors lost the match in the period between ball 31 and ball 60, where they managed only 33 runs. It's about the small wins. It's about taking the initiative. It's about winning those small battles. And if you think about it, had they scored 45, 12 more, then they would not have been under this much pressure. He's still taking some time. It's been over a minute. Although he has stepped onto the pitch. Is his helmet okay? We hopefully will not see a repeat of the timeout run out that happened between Shakib Al Hassan and Angelo Matthews. He stepped onto the pitch at the right time. Didn't go back. Rokibuddin finally getting his helmet straps on, facing the last two balls. That's a good off-cutter delivery coming in. And that's good keeping as well. One ball to go. This was a more competitive match. If you compare with the other three games, the previous three games, this is a match where for most part of it, both teams were in the game. Both teams had a stake. A good Yorker ball. And that shall be it. Wani Warriors finish off second best at 170 for 9, chasing 188. Bando Designs Limited win runs. And we're going to head into the post-match presentation shortly. Bando Designs winning by 18 runs, and that concludes the fourth match of the Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026. We head into the presentation shortly.
ওয়েলকাম টু দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ আমরা মাত্রই শেষ করেছি, যেখানে বান্দু ডিজাইন তারা 18 রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে ওয়ারিয়র্সকে, এবং ব্যাক টু ব্যাক তারা দুটো ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে চাই বান্দু ডিজাইন লিমিটেডকে, তাদের জন্য জোরে একটা করতালি প্রত্যাশা করছে। 18 রানের দুর্দান্ত একটা জয়, এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টিতে পুরস্কার তুলে দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন মীর সাজ্জাদুর রহমান সিজু, প্রেসিডেন্ট অফ অ্যামেচার ক্রিকেট অফ বাংলাদেশ, এবং যিনি লায়লা ক্রিকেট ক্লাব এবং বান্দু ডিজাইনের লিমিটেডেরও ওনার। স্বাগত জানাচ্ছি, এবং এই মুহূর্তে ম্যান অফ দি ম্যাচের পুরস্কার গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রকিবকে। দুর্দান্ত বোলিং করেছেন, 5 উইকেট তুলে নিয়েছেন, 5 ফর 38 রান দিয়ে 5টা উইকেট, ক্যাশ, চেক এবং ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হচ্ছে। দুর্দান্ত একটা মুহূর্ত। ওয়েলকাম করছি রাকিবকে। রাকিব, মাত্র 18 রানের জয়। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল ম্যাচটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বান্দু ডিজাইন লিমিটেড, বাট ইউ আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি, বিউটিফুল, অসাধারণ বোলিং করেছেন। 38 রানে 5টা উইকেট তুলে নিয়েছেন। দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে নিজেকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আজকে এই ম্যাচ পারফর্মিংয়ের ক্ষেত্রে আমার পারফরমেন্সটা ভালো করতে পারছি এবং আমার দলের জন্য জয় এনে দিতে পারছি। এটার জন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছে, মহান আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি। এবং আমি আমার ক্যাপ্টেন এবং টিম ওনারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং আমার টিমের প্রতিটা প্লেয়ারকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি, কারণ তাদের সাপোর্টেই আমি হয়তো আজকে ভালো বোলিং করতে পারছি। আর দিন শেষে আমার বোলিংয়ের ক্ষেত্রে আমার টিম জিততে পারছে, এটা আমার কাছে সবথেকে বড় পাওয়া। আজকে যদি আমি টিম জেতাতে না পারতাম তাহলে হয়তো আমার এই 5 উইকেটের তেমন একটা ভ্যালু থাকতো না। যেহেতু টিম জেতাতে পারছি, ওই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে আমি সাকসেসফুল, এবং আমার এই সাকসেসফুল সবসময় ধরে রাখতে চাই। এই জন্য দোয়া আশাবাদী করি। নিজের দল নিয়ে কতটুকু আশাবাদী, এবং প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা, সব মিলিয়ে যদি বলতেন পুরো টুর্নামেন্টের আয়োজন, ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026, অর্থাৎ ফ্রস্ট ব্লাস্ট যারা আয়োজন করেছে, ঢাকা ম্যাভরিক্স, সব মিলিয়ে যদি কিছু বলতেন। না, আমি সবার আগে ধন্যবাদ দিতে চাই এই টিম ম্যানেজমেন্ট এবং কমিটিকে, যে তারা এত সুন্দর একটা আয়োজন করতে পারছে এবং এত সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করছে, যারা সবার চোখে পড়ার মতো। যেহেতু এই টুর্নামেন্টটা আগে এত পপুলারিটি ছিল না, এখন নতুনভাবে এই বছর আমার মনে হয় যে কর্পোরেট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই থ্যাংক ইউ। জি, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, করতে পারছে, এই জন্য কমিটিকে আমি মন থেকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই নাইট ম্যাচে তাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাই। এবং দিন শেষে আমার ম্যাচ আমার টিম উইন করছে, এবং আমার এই টুর্নামেন্টে আমি চাই আমার টিমকে চ্যাম্পিয়ন করতে। এই জন্য আমাদের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে সবাই আশাবাদী যে ভালো কিছু করবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ রাকিব, আপনার জন্য, আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি। থ্যাংক ইউ ভাই। রাকিব ভাই, দেখো ভাই, আর কিছু নেই ভাই। ফরহাদ ভাই, কালকে আমার লগে এটা কি বললেন? না আর কিছু নাই। হ্যাঁ ভাই, ছবি তুলে রাখুন।